Ya estamos en vivo, son las 8 de la mañana con 57 minutos aquí en Ecuador, en la provincia del Oro, en el cantón Machala, en la costa ecuatoriana. Estamos aquí en el Congreso Multidisciplinario Permanente, Congreso 26º, Congreso Internacional, componentes de algunos países invitados como Argentina, España, Italia, Estados Unidos, México, Colombia, Nicaragua, Guatemala, Brasil, Ecuador, Puerto Rico y otros países invitados a este evento hoy 17 de diciembre del 2025. Tenemos también 42 avales dentro de este evento formativo académico que es importante mencionar. 12 de los 42 avales son avales universitarios de Perú, México y Colombia. Este evento es totalmente gratuito con certificado gratuito. Este programa formativo inició el día 7 de enero del 2025 y finaliza el día 27 de diciembre del 2025. Hoy 17 con los eventos en vivo. La Universidad Autónoma del Estado de Morelos, México, la Universidad Tecnológica Intercontinental de Paraguay, también la Fundación Universitaria San Mateo, la Fundación Universitaria San Martín, y otras instituciones de educación superior de distintos países que nos están acompañando también dentro del mismo, como la Universidad Uniciencia, también el Centro Universitario de las Casas México, el Colegio de Morelos también México, que es una institución universitaria, y también hay otras instituciones que nos están acompañando, como la Universidad Iberoamericano de México, el Instituto Pacífico Norte de Perú, también la Fundación Universitaria del Área Andina, institución de Colombia, también el Instituto de Educación Superior Sapienza y la Universidad Uniagraria de Colombia, con otras instituciones también que nos están acompañando dentro de los avales de este evento formativo académico. Los otros avales que tenemos para este evento son la Comisión Internacional de la Protección y Ejecución de los Derechos Humanos, Euroamericana Fundación Internacional, también el Frente Nacional de Mujeres con Deficiencia de Brasil. También tenemos a otras instituciones como la Cátedra Americana del Derecho, la Academia Notarial de Costa Rica, también la revista Primera Instancia, el Colegio de Doctores en Ciencias Jurídicas de Iberoamérica, el Colegio de Abogados Procesalistas Latinoamericanos, también el Consejo de Centros Carcelarios de México, el Colectivo de Abogados de Colombia, la Colegiatura Orden de la Abogacía Colombiana, el de Derechos Humanos, Mediación y Criminología en Iberoamérica, la Escuela de Derecho de la Universidad de Guayaquil, la Fundación ONG Árbol Fuente de Vida de Colombia, la Asociación Civil de Discapacitados de la Costa, Fundación Cabildo Abierto de Izcapchaco, Observatorio Ciudadano de la Aplicación, Implementación y Cumplimiento Efectivo para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, observatorio que está acreditado por el Consejo de Participación y Control Social, la Asociación de Mujeres Abogadas del Ecuador, AMAE, filial El Oro, el Observatorio Iberoamericano de Discapacidades, la Organización Mundial de Abogados, la Academia Jurídica de Baja California, México, el Colegio de Defensores Públicos Federales de Tijuana, México, la Academia Latinoamericana de Derecho Penal y Penitenciario, el Instituto Iberoamericano de Estudios Superiores, la Asociación de Abogados Penalistas de Paraguay, la Federación de Colegios de Abogados de la República Bolivariana de Venezuela, el Colegio de Doctores en Derecho del Instituto Superior en Derecho Penal, la Asociación Brasileña de Abogados Criminalistas, Unidad de Especialistas de Métodos Alternos de Solución de Conflictos y Justicia Restaurativa, y otras instituciones, dando en total 42 instituciones de distintos países que nos están acompañando para este evento y todos los demás eventos formativos, que como repito son totalmente gratuitos. Estamos siendo transmitidos en Facebook a través de la página Abogada Carolina Ramón Ecuador. Los videos quedan grabados en el canal de YouTube Abogada Carolina Ramón Ecuador. Bueno, estamos aquí con nuestro siguiente ponente. Coméntame, por favor, qué hora es allá en tu país y de qué ciudad nos estás saludando. Hola, son las 3 de la tarde en Italia. ¿Las 3 de la tarde? Sí. ¿Desde qué ciudad de Italia nos estás saludando? Gioia Tauro. ¿Cuál es tu ciudad?
Gioia Tauro. Gioia Tauro in Italia. Gracias, Gracias a ti. gracias. Bueno, dentro de este evento formativo que tenemos distintos países que nos están visitando de manera virtual, que hemos tenido desde las 6 de la mañana que hemos iniciado este evento formativo, 6 de la mañana, hora Ecuador, 8 de la mañana, hora Argentina, Brasil. Tenemos, pues ya tuvimos a a nuestra ponente también desde España, hemos tenido también a Argentina con sus representantes aquí dentro de este evento formativo académico. El doctor Nicolás Centorrino es consultor, analista, criminólogo especializado en ciberseguridad con una sólida formación en ciberdelincuencia e inteligencia, licenciado en mediación lingüística con especialización en criminología e inteligencia, especializado en ciberacoso y robo de identidad, y ofrece también apoyo estratégico en caso de ciberdelincuencia, combinando conocimientos informáticos, legales y criminológicos, con una amplia experiencia en gestión de situaciones complejas, acumulando más de una década de experiencia. Doctor, voy a proyectar sus diapositivas a fin de que pueda comenzar con su ponencia. Tiene 55 minutos para su ponencia, doctor. Adelante. Gracias. Salve a tutti. Allora, oggi andremo ad introdurre un argomento molto importante, a mio avviso, che sposa l'ambito criminologico con quello tecnologico. Andremo ad introdurre quelli che sono gli aspetti criminologici e forensi dell'utilizzo di un dispositivo in particolare, il Google Pixel. Questo dispositivo non è altro che uno smartphone con delle potenzialità che sostanzialmente vanno ad essere utilizzate in maniera non sempre legale. Mi spiego meglio. Ormai vivendo nel mondo dell'era digitale, sostanzialmente ognuno di noi possiede uno smartphone. Uno smartphone consente di poter comunicare a livello vocale, a livello di messaggistica e anche mediante delle videochiamate. Oggi andremo a vedere nel dettaglio innanzitutto quella che è l'architettura di questo dispositivo, ossia di questo smartphone, rispetto, quindi il Google Pixel, rispetto a dei device generici, dal punto di vista della sicurezza dell'hardware. Inoltre andremo a vedere quelle che sono le sue specifiche caratteristiche in ambito di sicurezza, quali la biometria, la crittografia. Inoltre andremo anche a vedere come questo dispositivo va ad essere ulteriormente implementato, quindi migliora quelle che sono le sue caratteristiche sotto l'aspetto privacy, attraverso l'utilizzo di un sistema operativo adeguatamente predisposto per questo dispositivo. Andremo così ad affrontare come la criminologia digitale innanzitutto riconosce le potenzialità di questo dispositivo e ne sottolinea quelli che sono i potenziali rischi di un utilizzo dello stesso da parte di organizzazioni criminali. Naturalmente andremo anche a sottolineare come la criminologia forense, quindi gli aspetti di digital forensics, possono essere utili per poter un attimino contrastare l'utilizzo improprio di questo dispositivo, gli ambiti di prevenzione e oltre all'utilizzo dell'OSINT, in quanto l'OSINT può essere un valido strumento per poter contrastare l'utilizzo illegale di questo dispositivo. Allora, innanzitutto partiamo dall'architettura di questo smartphone e con l'equiparazione agli smartphone moderni.
Oggi uno smartphone di fascia bassa ha comunque un processore, perché partiamo dal presupposto che tutti gli smartphone possiedono un processore, non c'è più. E naturalmente il Google Pixel ha un processore Qualcomm Snapdragon con architettura ARM e coprocessori specializzati. Tutto questo permette una estrema fluidità e velocità in termini di risposta durante l'utilizzo di questo device. Naturalmente è munito anche di una modalità di crittografia basata su file, metadati e tutta una serie di altre particolari caratteristiche che ne garantiscono una solida privacy. Il Google Pixel innanzitutto ha, come dicevamo, ha un processore codedicato che gestisce l'autenticazione biometrica, verifica di PIN, password, key management, che è isolato dal processore principale. Questo ne consente il rilevamento dal furto e blocca automaticamente il device al primo accesso, quindi lo rende, per così dire, impenetrabile se non si conosce quella che è il PIN o la password o naturalmente l'autenticazione mediante biometria. Inoltre, all'interno del dispositivo vi è un'integrazione di geolocalizzazione, quindi è possibile geolocalizzare tale dispositivo offline, quindi anche se esso non è connesso, attraverso delle caratteristiche che sono il BLM hash, che non richiede l'accesso ad internet. In più, tale dispositivo possiede una verifica crittografica ad ogni avvio, quindi pertanto risulta impossibile caricare un sistema operativo modificato. Ad ogni riavvio, inoltre, si ottiene la modalità protetta che richiede una autenticazione che rende ancora più sicuro l'accesso. Perché vi parlo di questo? Vi parlo perché le potenzialità di questo dispositivo indubbiamente sono superiori a quelli degli smartphone, diciamo, di fascia medio-bassa comunemente diffusi e commercializzati in tutto il mondo, senza tralasciare il fatto che l'utilizzo di questo dispositivo naturalmente non va solamente sottolineato che venga utilizzato da persone con fini illegali. Il dispositivo nasce per poter avere delle prestazioni giustamente superiori a quelli di fascia medio-bassa, infatti è un dispositivo di fascia alta, garantisce un corretto utilizzo, è del tutto legale la sua commercializzazione. Quello che risulta ad essere illegale, naturalmente, è l'utilizzo mediante sostituzione del sistema operativo originale per fini che la legge vieta. Andremo un attimino a vedere quella che è la crittografia Pixel, che è basata sul File Based Encryption, quindi con la sigla FBE. Sostanzialmente ogni file è crittografato con chiave derivata dal lock screen utente, quindi password, PIN e biometria. La decrittografia richiede invece un'autenticazione da parte dell'utente, non solo lo sblocco del device. Pertanto, come prima sottolineato, rende in maniera molto efficace l'impossibilità di accesso facile al dispositivo. Infatti, se qualcuno vede lo sblocco che si effettua sul dispositivo, non riesce facilmente ad accedervi perché comunque è necessaria un'autenticazione da parte dell'utente proprietario. Naturalmente, tutto questo garantisce innanzitutto l'inaccessibilità del file senza l'autenticazione corretta, quindi si ha un'impossibilità totale all'utilizzo dello smartphone
e pertanto anche all'accesso dei file stessi contenuti al suo interno. Inoltre, la crittografia dedicata ai metadati si estende anche ai nomi dei file, alle directory, in quanto tutte sono crittografate. Pertanto previene il traversal directory forensico. Inoltre vi sono delle chiavi memorizzate che rendono non accessibile alla CPU principale anche se il dispositivo viene ad essere compromesso. Naturalmente tutto questo va a rendere molto complessa quella che è la possibilità di estrazione logica in ambito forense, in quanto, come più volte sottolineato, questo dispositivo risulta essere al momento tra quelli più sicuri in termini di privacy. Un'altra caratteristica di Google Pixel è quella della biometria, ossia volto e impronta. Esso possiede uno sblocco volto insieme all'intelligenza artificiale, quindi ha un processore neurale dedicato, mesh con volto 3D, resistente a ogni tentativo di elusione. Inoltre ha un sensore ottico di impronta che va a scansionare la frequenza ultrasonica e il rilevamento corretto di quella che è l'impronta digitale. Inoltre rileva il riconoscimento del movimento e ogni altra analisi e impronta che viene ad essere inserita diversa da quella dell'utente corretto. Inoltre, l'elaborazione biometrica rende questo dispositivo estremamente blindato e rende inaccessibile ogni utilizzo delle app, naturalmente. Questo dispositivo, nel momento in cui viene ad essere, diciamo, caricato al suo interno il sistema operativo Grafene, che è uno sistema operativo studiato direttamente per questo device, lo rende sempre più, per così dire, chiuso a quelli che sono i tentativi di intrusione. Andiamo a vedere un attimino quello che questo sistema operativo va a permettere a Google Pixel nel momento in cui viene installato al suo interno. Innanzitutto ha una compatibilità totale solo con i pixel, quindi con i Google Pixel. È un derivato, è sempre un sistema Android sviluppato per rendere inaccessibile questo device e va a creare una sorta di sandbox all'interno del dispositivo che ne impedisce ogni tentativo di potenziale intrusione. Rimuove tra l'altro quelli che sono i servizi base, quindi quelli predefiniti, di Google Play. Quindi immaginate che tutto quello che normalmente trovate in uno smartphone Android viene ad essere rimosso. Tale rimozione ne garantisce l'impossibilità di invio dati, invio posizione, invio geolocalizzazione, senza che l'utente stesso ne autorizzi tale invio. Pertanto rende molto sicuro il device. Come detto, abbiamo una compatibilità totale di questo sistema operativo e infatti il supporto è esclusivo proprio a Google Pixel dalla serie 7, 8 e 9. Sfrutta Titan M2, M2 più sicurezza hardware. Come detto, non ha nessun servizio Google predefinito. Gli App Store infatti ci stanno, diciamo, si vanno ad utilizzare non più gli App Store Google Play ad esempio, ma ce ne stanno altre alternative come Aurora, F-Droid e tanti altri. Naturalmente il codice è open source e viene revisionato costantemente dai ricercatori in ambito sicurezza.
Naturalmente vi è una comunità non commerciale al suo interno per poter essere continuamente migliorato e sviluppato. Andiamo a vedere un attimino ancora in maniera più approfondita quelle che sono le capacità di questo sistema operativo. Innanzitutto abbiamo tutti i moduli kernel firmati crittograficamente. Questo ne previene il caricamento di, diciamo, di ehm, moduli che ne permettono il bypass, quindi moduli che sostanzialmente potrebbero compromettere quello che è il dispositivo, pertanto non possono essere caricati in nessun modo. In più abbiamo la modalità lockdown, quindi è una sorta di modalità che applica una riservatezza forzata, quindi una privacy blindata, in quanto il kernel non può essere, diciamo, interrogato e non può avvenire il debug, quindi non c'è una sorta di possibilità di autorizzare il debug. Inoltre vi sono delle regole molto restrittive che vanno a minimizzare la superficie d'attacco delle app, creando una sandbox quasi inespugnabile. Inoltre vi è una ottima protezione della memoria per tutte quelle che sono le tecniche di attacco contro una potenziale vulnerabilità del dispositivo. Infatti, esso ne previene e ne garantisce quelle che sono le potenziali tecniche di intrusione per far sì che qualcuno possa entrare nel dispositivo, diversamente se non è direttamente l'utente reale utilizzatore. Quindi abbiamo il concetto di privacy fortemente tenuto in considerazione dallo sviluppo di questo sistema operativo, perché Grafene OS è progettato per garantire la privacy degli utenti. Quindi, come detto, va specificato che Google Pixel e Grafene OS non sono dei dispositivi illegali, bensì sono del tutto regolari, del tutto legge. Google Pixel è un buon dispositivo con delle caratteristiche superiori alla media. Grafene OS è un sistema operativo Android che ne consente una tutela della privacy rispetto agli altri sistemi operativi. Infatti, esso, non avendo nessun servizio Google Play Service, evita la telemetria Google, quindi va sostanzialmente a bloccare ogni forma di probabilità, ogni forma di tracciamento, a meno che non venga ad essere installata esplicitamente con il consenso del reale utilizzatore che deve diciamo installarla di sua spontanea volontà. Inoltre utilizza un browser che si chiama Vanadium, che è sempre sviluppato su base Chromium e ha delle ottime funzionalità per quanto riguarda la privacy, in quanto non si sincronizza con l'account Google, blocca ogni forma di tracer e di tracce diciamo derivanti dai servizi che solitamente troviamo nei dispositivi Android. Inoltre ha una politica di permessi che va a bloccare in maniera molto efficace quello che è l'utilizzo delle app mediante il microfono, la fotocamera, contatti, in quanto esso a priori nega ogni autorizzazione. Pertanto deve essere appositamente autorizzata ogni singola app da parte dell'utente che specificamente si reca nell'area dedicata per poter autorizzare quella che è l'app e sostanzialmente la funzione che essa necessita. Abbiamo una geolocalizzazione disabilitata, infatti questa funzione disabilita la segnalazione della geolocalizzazione mediante Wi-Fi. Pertanto ne previene il tracciamento della posizione passiva
degli indirizzi MAC del dispositivo stesso. In più si sta sviluppando e testando una nuova funzionalità che è quella del pulsante panico e PIN di coercizione, quindi è una funzionalità sperimentale attiva di cancellazione dei dati automatici nel caso di sblocco specifico, però naturalmente è in fase di sviluppo e test. Ora andiamo a vedere un attimino quelli che sono i pro e i contro naturalmente di Pixel e Grafene OS. Innanzitutto i pro sono la compatibilità massima dell'app, l'ecosistema Google è integrato e gli aggiornamenti di sicurezza sono rapidi. Google Pixel naturalmente ha una telemetria, un tracciamento di posizione, raccolta dati per pubblicità e vettori di accesso e forensico minori. Questo cosa succede? Grafene va sostanzialmente a bloccare la telemetria, migliorare la sicurezza del kernel e creare una sorta di app sandbox rafforzato. A differenza di Google Pixel che ha al suo interno un sistema Android che naturalmente è compatibile con tanti altri sistemi operativi, cioè con tanti altri device, quindi smartphone di vario genere tipo, Grafene è studiato solamente con la compatibilità dedicata al Google Pixel. Pertanto ne garantisce un utilizzo esclusivo per i possessori di questo device. Andiamo a vedere adesso quello che è l'utilizzo che sostanzialmente viene fatto da parte di organizzazioni criminali e per quale motivo queste organizzazioni prediligono e tendono ad utilizzare sempre più questo dispositivo munito di sistema operativo Grafene OS. Allora, innanzitutto, come già detto più volte, noi abbiamo un dispositivo che è estremamente versatile, molto fluido, veloce e ha un'architettura veramente brillante. Nel momento in cui questo dispositivo viene ad essere munito, quindi viene sostituito il sistema operativo con cui esso nasce e viene distribuito con il sistema operativo Grafene OS, esso aumenta quelle che sono le sue potenzialità in termini di privacy. Pertanto le organizzazioni criminali vanno a prediligere quelle che sono le sue potenzialità in quanto ne impediscono la facile geolocalizzazione, permettono di avere degli standard di crittografia estremamente elevati che rendono difficilmente rintracciabile o comunque interpretabile ogni sorta di comunicazione che viene ad essere fatta mediante questi dispositivi. Dalla parte dell'ambito forense abbiamo diversi strumenti che possono cercare di estrarre quelli che sono i dati e quindi abbiamo i più conosciuti come Jailbreak, UFED, che sostanzialmente ne permette l'estrazione logica e fisica, accesso al bootloader di ogni dispositivo, capacità di decriptazione e riesce a supportare oltre 30.000 e più dispositivi. Poi abbiamo Magnet Axiom, che è una piattaforma alternativa sempre di acquisizione dati, analisi multidispositivo, riesce a ricostruire timeline e tutta una serie di altri dati a livello forense. Inoltre vi è Oxygen Forensics, altra soluzione in ambito forense per l'accesso specializzato ai dispositivi crittografati, che è in grado di bypassare passcode, PIN
sblocco e così via. È in grado di fare diverse tipologie di estrazione e naturalmente recuperare dati. Quella che è la, diciamo, jailbreak UFED ha delle capacità forensi che permettono di avere molte possibilità in ambito di indagini forensi, quindi per la lotta al crimine, nel momento in cui si rende necessario andare a estrapolare, quindi estrarre dei dati per poter dimostrare che un reato è stato commesso mediante quel dispositivo o quel dispositivo è stato utilizzato per poter inviare dei contenuti o altre tipologie di situazioni che dimostrano l'eventuale commissione di un reato. Queste suite dedicate all'ambito forense permettono l'estrazione logica e l'estrazione fisica direttamente del dispositivo. Quindi hanno degli accessi, l'estrazione logica è sostanzialmente un accesso basato su software che va a leggere i file decrittografati bypassando quella che è l'autenticazione del dispositivo. L'estrazione fisica invece consiste nella lettura della memoria, ossia dello storage, direttamente bypassando il sistema operativo, ossia accede al file system del dispositivo crittografato e richiede lo sblocco mediante modalità bootloader. Inoltre è in grado di bypassare la schermata di blocco, quindi sfrutta quelle che sono le vulnerabilità del fast boot e va ad estrarre il materiale chiave attraverso la modalità bootloader. Un'altra funzione di jailbreak UFED è quella di recuperare i frammenti di dati, quindi di file, attraverso una procedura di file carving non allocato e quindi pertanto riesce a recuperare lo storico di messaggi o immagini frammentarie e molto altro ancora. Inoltre è munita di una decrittazione a livello di app. Sostanzialmente riesce a decrittare ed estrarre messaggi dalle app quali Signal, WhatsApp e Telegram. Naturalmente tutto questo può avvenire se il dispositivo è già sbloccato. In merito alla situazione della Google Pixel e Grafene OS, abbiamo tutta una serie di valutazioni da fare, in quanto quelle che sono le potenzialità dei dispositivi Android sono innumerevoli, come già detto, ne consentono una versatilità non indifferente per qualunque tipo di utilizzo. Però non bisogna trascurare quella che è la vulnerabilità di questi dispositivi, in quanto nel momento in cui un sistema operativo, che sia Android o che sia un altro che viene ad essere installato sul dispositivo, nel momento in cui c'è una falla della sua sicurezza, esso costituisce una potenziale porta per un eventuale accesso al dispositivo. Pertanto viene meno quella sorta di impenetrabilità in termini di privacy del dispositivo. Infatti dobbiamo tenere ferma in considerazione la concezione che nessun dispositivo è impenetrabile in maniera permanente, in quanto con il passare del tempo e con l'evoluzione delle tecnologie si vanno a sviluppare tecniche sempre più avanzate in ambito forense per poter cercare di penetrare all'interno di questi dispositivi nel caso in cui ci sia la necessità di verificare quello che è il contenuto in ambito di indagine.
Un dispositivo come Google Pixel, come dicevamo, che viene ad essere sostanzialmente reso impenetrabile da parte del sistema operativo, spesso rende la vita estremamente difficile alle forze dell'ordine impiegate nell'indagine per poter avere degli elementi utili per poter contrastare i crimini che vengono commessi. In aiuto all'ambito forense, oltre ai software di cui abbiamo poc'anzi parlato e illustrato quelle che sono le potenzialità, abbiamo un'altra valida alternativa in ambito investigativo per quanto riguarda il device. Sostanzialmente stiamo parlando dell'OSINT, ossia la raccolta di informazioni e di analisi mediante le fonti pubbliche, mediante i social media, mediante internet, mediante documenti aperti, per creare dei report che possono essere estremamente utili nella fase di indagine per poter rilevare, prevenire e contrastare un potenziale crimine. Innanzitutto partiamo dal presupposto che nel momento in cui non possiamo accedere al dispositivo, dobbiamo valutare delle tecniche alternative che ci consentono la possibilità di poter continuare in quelle che sono le indagini e di conseguenza fare dei passi avanti al fine di raggiungere dei risultati che diversamente, avendo un'impossibilità momentanea dell'accesso al dispositivo che al momento risulta non penetrabile dal punto di vista forense per l'estrazione e l'acquisizione di dati utili ai fini dell'indagine, un eventuale utilizzo di tecniche OSINT può consentire una sorta di efficace alternativa investigativa al proseguo dell'indagine. Andiamo un attimino a vedere come è possibile fare questo. Innanzitutto profilando i social, quindi analisi dell'account, mappatura della rete, identificazione dei pattern comportamentali, estrazione dei metadata. Inoltre, attraverso l'estrazione dei metadati è possibile riscontrare la paternità del documento, andare a geolocalizzare quelle che sono le foto scattate e i luoghi interessati dalle foto. Inoltre, attraverso delle ricerche mirate è possibile risalire all'username collegato all'identità dell'utilizzatore di un profilo. Inoltre, andando a scandagliare quelli che sono i data breach, è possibile anche risalire ad email e password per poter avere degli accessi a degli account sostanzialmente oggetto di indagine. Ultima, ma non meno importante, è quella dell'analisi delle infrastrutture, quindi analisi dei domini, la proprietà degli IP, i pattern degli hosting e dei provider. Inoltre vi sono delle tecniche come il Google Dorking, il reverse imaging, quindi la ricerca delle immagini inverse, che serve per tracciare foto condivise, al fine di identificare la fonte e i pattern di riutilizzo della foto stessa. Inoltre, con la ricostruzione del monitoraggio delle timeline, si può cercare di correlare le attività per un'eventuale prova di un alibi o i momenti di coordinamento di determinate situazioni, senza tralasciare il monitoraggio dei forum nel dark web, forum che sostanzialmente spesso vengono utilizzati per comunicazioni segrete, per reclutamento, pianificazione di eventi criminali. Oggi l'OSINT, come detto, può essere una valida alternativa a quella che è un'arma a contrasto del crimine, anche perché, come detto, i device, nel momento in cui
vengono utilizzate dalle organizzazioni criminali sono una spina nel fianco delle autorità nel momento in cui non riescono a carpire dei dati utili per poter portare avanti delle indagini. Pertanto, quella che è la capacità dell'OSINT al fine di poter reperire dei dati utili ai fine delle indagini mediante fonti aperte è un'utilità e soprattutto una capacità di utilizzo non indifferente. Andiamo un attimino a cercare di capire la messaggistica crittografata che viene utilizzata sempre in ambito Google Pixel e Graphene OS. Innanzitutto abbiamo Signal, che è molto conosciuta e utilizza una crittografia avanzata insieme a Telegram e WhatsApp. Naturalmente questo rende estremamente difficile l'individuazione di fenomeni criminali e di potenziali reati, senza tralasciare il fatto che nel momento in cui si viene ad attivare un'indagine, tutte quelle che sono le potenzialità che l'OSINT consente permettono di risalire a tutta una serie di elementi che possono essere utili ai fini dell'indagine. Naturalmente noi abbiamo un paradosso della privacy, perché abbiamo la protezione del device e nello stesso tempo abbiamo l'invisibilità del device, in quanto il Google Pixel crittografato più Graphene OS, più la messaggistica Signal, più tutta una serie di altre, diciamo, caratteristiche, rendono estremamente difficile localizzare e rintracciare questo telefono. Infatti, solamente le tecniche OSINT permettono di poter portare avanti delle indagini di, per così dire, pedinamento digitale di eventuali e potenziali criminali che ne fanno utilizzo. Naturalmente noi abbiamo un approccio mediante l'OSINT che ne consente quelle che sono sostanzialmente crea una raccolta di elementi ai fini dell'indagine per poter ricostruire tutta una serie di dinamiche, percorsi, orari, scenari potenziali che possono consentire di sviluppare dei ragionamenti e di conseguenza possono consentire di bypassare quell'ammanco che si ha attraverso l'impossibilità dell'accesso al dispositivo. Infatti, dove c'è una limitazione forense, ci sono delle strategie alternative. E queste strategie consentono di poter ovviare a quelle che sono gli ammanchi forensi per l'impenetrabilità e inaccessibilità momentanea del dispositivo e ne permettono il proseguo dell'indagine. E una delle tecniche più utilizzate è quella dell'ingegneria sociale, dove va sostanzialmente a cercare di carpire informazioni al fine di poter avere quegli elementi utili per ottenere passcode biometriche e molti altri elementi che consentono l'eventuale e possibile tentativo di accesso al dispositivo crittografato. La profondità dell'OSINT e per così dire è fondamentale per poter cercare di andare oltre quelli che sono i limiti che il dispositivo prevede con la sua inaccessibilità. Ora cerchiamo di capire sostanzialmente quella che è l'incremento delle tecniche criminali per poter cercare di eludere quelli che sono i tentativi delle forze dell'ordine di poter sostanzialmente intercettare e controllare quelli che sono i dispositivi in ambito di indagine. Innanzitutto vi sono
delle modalità di distruzione del dispositivo, ossia l'incenerimento immediato del telefono dopo l'uso. Poi c'è la cancellazione remota, ossia attraverso un comando remoto è possibile che il dispositivo vada a cancellare tutti quelli che sono i dati al suo interno nel momento in cui si rileva un utilizzo per un periodo prestabilito. In più, i profili decoy, sostanzialmente lo sblocco secondario rivela al dispositivo il contenuto innocente, vale a dire il dispositivo nel momento in cui fornisce uno sblocco non va a permettere di visualizzare effettivamente il contenuto al suo interno, ma bensì nasconde quei file che si scelgono di non rendere facilmente visibili. Inoltre, con l'utilizzo di signal e di chat segrete, attraverso quella che è la funzione di cancellazione temporale, messaggi ed altre evidenze digitali sostanzialmente spariscono, pertanto non vanno a dare la possibilità di avere una prova persistente sul dispositivo. Inoltre, il dispositivo utilizza una sorta di automazione tra VPN, rete Tor e tutta una serie di altre funzioni che vanno ad oscurare e a bloccare al fine di prevenire la localizzazione ed ogni altra forma di tracciamento. Come detto, i Google Pixel sono supportati continuamente per quanto riguarda sviluppo e sicurezza. Pertanto già Google rilascia degli aggiornamenti mensili per poter andare a tutelare e mettere in sicurezza quelle che sono la presenza di bug e patch di vulnerabilità, attraverso patch di vulnerabilità. Infatti il dispositivo stesso è uno dei migliori sul mercato e consente delle prestazioni non indifferenti. Naturalmente questo dispositivo è progettato per chi ha necessità di avere una privacy molto più accurata rispetto al normale utilizzo di sistemi operativi Android. L'unico problema che viene ad essere posto, come abbiamo più volte detto, è quello dell'utilizzo per fini illegali, quindi per utilizzare comunicazioni che non devono essere potenzialmente rintracciate da parte delle forze dell'ordine, per condividere contenuti attraverso canali di comunicazione o piattaforme mediante crittografia che rendono inaccessibile quello che è il contenuto e pertanto rendono molto difficile quello che è l'obiettivo delle forze dell'ordine per poter andare a scovare elementi utili in termini di privacy e in termini di reati che vengono ad essere commessi con il dispositivo stesso. Naturalmente tutto quello che si ha con Google Pixel è una sorta di contrasto tra la privacy e quella che è sostanzialmente l'utilizzo illegale. Infatti, quello che è il dispositivo rischia di diventare un'arma molto utile dal punto di vista informatico, quindi un dispositivo che con le sue caratteristiche viene ad essere sfruttato in maniera molto assidua da organizzazioni criminali al fine di
poter eludere quelli che sono i potenziali controlli delle forze dell'ordine. Quindi pone tantissime sfide, tantissime, diciamo, tantissime situazioni che sono oggetto di riflessione e di sfide future per quella che è la ehm, prossima ehm, era del digitale. Noi viviamo in un'era dove tutto viene ad essere continuamente migliorato ed evoluto. Pertanto, quella che è la sfida che Google Pixel, a mio avviso, pone alle forze dell'ordine è quello di tenersi sempre aggiornati al passo con i tempi, cercare di sviluppare tecniche alternative per supportare le indagini, per poter cercare di venire a capo di situazioni dove la tecnologia ne impedisce l'accesso al dispositivo, cercare di poter andare oltre quello che è il semplice accesso al dispositivo mediante l'utilizzo di tecniche mediante tecniche OSINT che ne consentono il cosiddetto pedinamento digitale, consentono la ricostruzione di tutta una serie di sostanziali evidenze digitali al fine di poter ricostruire eventi, ricostruire tutta una serie di situazioni che vanno a permettere a chi sta svolgendo delle indagini di non rimanere su un punto fermo, ma bensì andare oltre. Il semplice risalire all'identità di un account permette di poter scoprire anche l'identità di un reale utilizzatore di un dispositivo attraverso i metadati di una foto dal luogo. Si nuestro ponente ha tenido un problema de conectividad, esperamos que, bueno, retorne de manera inmediata. De todas maneras, vamos a recordar que este evento está siendo transmitido en Facebook a través de la página Abogada Carolina Ramón Ecuador. Estamos en vivo y en directo. Hemos tenido desde las 6 de la mañana a ponentes de distintos países, de Argentina, España. Bueno, ahora estamos con nuestro ponente de Italia. Más adelante vamos a tener Estados Unidos, México, Colombia, Nicaragua, Guatemala, Ecuador, Brasil, Puerto Rico y otros países invitados dentro de este tercer homenaje al doctor al doctor Eduardo Yubdar. Bueno, estamos desde el día 1 de diciembre transmitiendo estos eventos continuos donde hemos tenido una serie de ponentes de distintos países. Ya tuvimos el día 8 y 9 el homenaje al doctor Alfonso Jaime Martínez Lascano, hoy estamos en el homenaje al doctor Eduardo Yubdar, y pues finalizando el día de hoy, 17 de diciembre, todos estos eventos formativos virtuales. El día 27 de diciembre vamos a finalizar con todos los videos de todos los ponentes que faltan con su conferencia, que por algún motivo no pudieron realizarlo, y vamos a estar subiendo estos videos a la página de Facebook. Recordando que estamos también con algunos avales académicos institucionales dentro de este programa formativo integral gratuito, que es permanente. Estamos con la Fundación Universitaria San Martín de Colombia, la Universidad Uniciencia de Colombia, el Centro Universitario de las Casas México. También estamos con otras instituciones como el Colegio de Morelos, México, la Universidad Iberoamericana. También estamos con el Instituto Pacífico Norte de Perú. También estamos con la Fundación Universitaria del área andina y con otras instituciones también, por ejemplo, de Colombia, como el Instituto de Educación Superior Sapienza, la Universidad Uniagraria también, que nos está acompañando como uno de los avales de este programa formativo. También estamos
con con la Universidad de Morelos, México. Doctor Nicolás, puede subir las diapositivas o puede también pues ya ir dando las palabras de despedida. Hay un poquito está la conectividad del internet, está un poco mal. Sì, un poco mal la comunità di internet. ¿Se me puede escuchar? Sí, sí, sí. Se inició con un muy buen internet, pero luego hubieron tres cortes por ahí, pero ya hasta que ya el internet no pudo más y ya lo hizo salir del StreamYard. Pero doctor, un excelente tema, un tema muy importante dentro de este evento formativo académico. Vamos, yo le pido, doctor, que todavía no se vaya porque ya mismo ingresa la doctora Maryland desde Estados Unidos también para poder tomarnos una foto del recuerdo y agradeciéndole una vez más por estar aquí presente. En el anterior congreso, el 8 y el 9 ya estuvo también con una ponencia muy buena, la cual felicito también, con este tema también muy interesante, donde pues nos está acompañando. Tenemos a ponentes de distintos países. Este evento, como ya lo mencioné, se está desarrollando en portugués, español, inglés e italiano y espero poderlo tener el siguiente año 2026 de una vez, ya lo comprometo con alguna otra ponencia, doctor, dentro de los congresos. Gracias. Doctor Nicolás, bueno, voy a darle el paso al doctor Eduardo Yubdar hasta que ingrese la doctora para conversar un poquito. Todavía no se nos vaya, doctor Nicolás. El doctor Nicolás entiende español. Si le hablan un poco, o si le hablan de Eh, manera pausada, él está estudiando español y él habla español también un poco. Entonces, doctor Eduardo, por favor, el agradecimiento para nuestro ponente de Italia. Bien, muchas gracias. Muy buenas tardes al doctor Nicola, allá por Italia, y agradecido por haberse adherido a esta jornada. Generosamente, la doctora Carolina ha querido hacerla en mi homenaje, así que ha sido muy importante muchas de las cuestiones que desde la criminalística forense y desde las perspectivas de las interdisciplinas coadyuvan a encontrar. Le comento al doctor Nicolás, hace 20 años soy magistrado judicial en una corte superior aquí en la Argentina y siempre hoy, sin el apoyo de las interdisciplinas y las pericias, muchas de las cuestiones caerían en la impunidad. Y siempre hay que esa investigación con los nuevos tiempos, bueno, nos ha enriquecido también con la visión de sus investigaciones y de sus estudios al respecto. Así que doblemente agradecido y muchas gracias. allora, il tema della investigazione Ya es, estamos aquí con nuestra siguiente ponente, a ver si por favor la doctora Mary enciende la cámara para tomarnos una fotografía. Doctor Nicolás, adelante, adelante, por favor, adelante. allora, hablo in italiano e cerco. Allora, per l'investigazione, quindi per lo sviluppo di tecniche di investigazione in merito all'ambito digitale, è más importante, quindi è molto importante cercare di evolversi, quindi di tenersi al passo con i tempi, in quanto la tecnologia si evolve ad una velocità inaudita, che noi minimamente non pensiamo di poter tenere sotto controllo. Infatti, costantemente abbiamo un'evoluzione tecnologica che galoppa, non cammina. Pertanto, per poter contrastare ogni forma di crimine nel mondo reale, nel mondo digitale, l'ausilio di tecniche tecnologiche in ambito investigativo non può che costituire un'arma e una procedura fondamentale per poter contrastare il crimine che si evolve, in quanto il mondo tecnologico è un terreno fertile per quelle che sono le organizzazioni criminali, perché loro anzitempo cercano di potersi documentare, aggiornare e di conseguenza munire di quelle che sono le tecnologie
che permettono di eludere e rendere più semplice quella che è la commissione di reati attraverso la tecnologia e il mondo tecnologico. Pertanto, un consiglio che mi sento di dare è quello di prevenire, sensibilizzare e aggiornarsi continuamente. Muchas gracias, doctor. Grazie, Muy honrados que pueda participar en este evento académico formativo. gracias. Vamos a tomarnos, doctor, una fotografía. Ya estamos aquí con nuestra ponente, ojalá nos pueda escuchar. Doctor Nicolás, por favor, no se nos vaya para tomar una fotografía. Déjeme ver si la doctora está aquí para que pueda encender su cámara y poder tomar una fotografía. Allora, attraverso quella che è una foto, oggi mediante delle tecniche OSINT, quindi Open Source Intelligence, è possibile risalire al luogo in cui è stata scattata quella foto, quindi all'evento. Com'è possibile? È possibile facendo quella che è l'analisi della foto, ossia notare gli edifici, un'insegna, una caratteristica del luogo che ci consente l'eventuale geolocalizzazione. Naturalmente oggi abbiamo un ulteriore problema, quello dell'intelligenza artificiale mediante il deepfake, ossia la generazione di contenuti che non corrispondono alla realtà, ma sono molto simili alla realtà. Questo sta a significare solamente una cosa: cercare di distinguere il reale dal falso, quindi il fake dal reale. E naturalmente ci sono delle tecniche OSINT, quindi attraverso l'utilizzo di queste tecniche è possibile risalire innanzitutto a capire se si tratta di una foto scattata realmente oppure di un artefatto, un fake. Nel momento in cui si va ad individuare quella che è la località, naturalmente si può procedere con l'identificazione del luogo preciso e pertanto consentire un eventuale riconoscimento del luogo ai fini investigativi. Grazie. Gracias. Ahora sí, la doctora ya está con nosotros y vamos a esperar que encienda la cámara para poder fotografiar. Aquí estamos Argentina, Italia, Estados Unidos y Ecuador. Dear doctor, could you please turn on your camera for a group photo? Thank you. A ver, doctor Eduardo, a ver si puede fotografiar desde allá y el doctor Nicolás también nos ayuda. Gracias. Muchísimas gracias y bienvenida a nuestra ponente. Voy a mencionar, acá son las 10 de la mañana con 2 minutos aquí en Ecuador, son 2 horas más allá en Argentina, Brasil y también Uruguay. Mencionar también pues que este evento está siendo transmitido en vivo en Facebook, en la página Abogada Carolina Ramón Ecuador, y también pues van a ser subidos los videos al canal de YouTube. Me alegra muchísimo que podamos compartir dentro de este evento, pues ya el anterior evento del 8 y el 9 también los tuve presentes y pues muy contenta de que se pueda participar. Anteriormente ya hemos tenido también jornadas simultáneas, anteriormente con un ponente de la India, donde hicimos una traducción al español, al quichua, idioma natal de Ecuador, al portugués y al inglés. Ahora tengo pues la oportunidad de estar aquí con idiomas como el portugués, el italiano y el inglés. Dear doctor, welcome to this academic event. Greetings from Ecuador, and thank you for your presence. You have 1 hour for your presentation. Bueno, y recordando también que dentro de este evento tenemos 42 avales para el mismo, de los cuales 12 son avales universitarios
Y también pues recordar que este evento es totalmente gratuito, con certificado gratuito, como todos los eventos formativos que han iniciado este 7 de enero del 2025. This virtual academic training event is conducted in Spanish, Portuguese, English, and Italian, with speakers from different countries. Doctor Eduardo Yudar, por favor, algunas palabras de bienvenida para tanto nuestro ponente de Italia, nuestra ponente de Estados Unidos y para todos los ponentes que se ha dado cita desde las 6 de la mañana, hora Ecuador, 8 de la mañana, hora Argentina. Muy bien, reitero mis agradecimientos, especialmente al doctor Nicola, que acaba de darnos esta brillante ponencia, que nos ha ilustrado muy bien sobre, como lo que ha comentado, la importancia de estar siempre un paso adelante. No es fácil de la tecnología, ¿no? Entonces mueve a que se profundice todas esas investigaciones para no dejar impune los delitos, sobre todo los ciberdelitos que tanto nos acosan y que son muy graves también. Y también agradecer la presencia ahora de la doctora Mary Lou Frank, quien se ha hecho presente en esta jornada que generosamente, vuelvo a decir, la doctora Carolina ha organizado en mi homenaje y que atentamente también voy a escuchar. Yo les comento, estoy en mi despacho, estoy corrigiendo algunos expedientes aquí con mi secretario letrado, pero tengo el audio siempre prendido y voy escuchando las cosas que van diciendo estos distinguidos colegas, investigadores, y no solamente juristas, sino también de la interdisciplina. Muchas gracias. Gracias. Claro que sí. Vamos a darle la bienvenida entonces a la doctora Mary Lou Bryan, es psicóloga, mediadora aprobada por la Corte, capacitadora de mediación, profesora y consultora. Ha publicado revistas y libros de textos nacionales e internacionales sobre construcción de paz, psicología, negociación y mediación. Se desempeñó como presidenta de la Academia Internacional de Resolución de Disputas, se desempeñó también como vicepresidenta, decana y profesora de la universidad y ha brindado capacitación en resolución de conflictos en más de 20 países. Y pues vamos en este momento a darle paso a la doctora para que inicie con su ponencia. Doctor, please begin your presentation in 1 hour. Welcome. Thank you very much. Thank you so very much. Do I need to put my PowerPoint? There we go. Thank you so much for doing that. And I'm very honored to join such distinguished speakers today, as well as you as the host. It's a sincere honor to be able to join you and to speak to so many people who are looking to continue to advance their education and learn, as we all are, from each other. What I'd like to talk with you about today is to follow up on the presentation I gave just a week ago on conflict, because it's something that is so much a part of our lives and our world right now. I thought all of us can take some time to reflect on that and look at some of the research and some of the concepts that might be able to guide us as we try to find our way through some of these challenges that are there. So bienvenidos. It is welcome to another presentation. And please excuse my Spanish, even though I study Spanish every night. Yo soy una estudiante, and I cannot speak well enough for all of you. So to honor you, I'm not trying to make mistakes with the beautiful language. And thank you for your kind understanding. My background is that of a psychologist. So I approach things a little different than people who, most mediators are attorneys, and I am not an attorney. I've worked in the field of mediation, doing mediations for over 20 years.
So I've got a lot of experience with it and have done considerable work internationally, but my background comes at it looking at it as a psychologist would look at it, not as an attorney. So I'm more grounded in research. I'm more grounded in the personal aspects of it. And so as I look at the roadmap today, I'm going to look at different concepts that are more personal. And the research I pull in will focus more on what is personal about it rather than just a generic or a more legalistic model. So let's begin with trust. We live in a complex, violent world where people feel stressed, alone, and hurting. And that's just the reality. You know, for some of us, we have been working for so many years to have a more peaceful place, but that is not always the case. And that it's important to acknowledge the reality that things are not as good as what we wanted them to be. The world has not engendered trust. If we were to look at each one of our countries, there are ways each one of us could do better about treating other people with kindness, treating other countries in the world, and help creating a more peaceful, kind place for all of us to live. And if you just look over the last 20 years or so, you know, there have been so many things that have caused, I think, a lack of trust, but I can't put them all in here. Last time I talked about the Edelman study that was done, and it was an international study that was published in January of 2025, and it's available to everyone on the internet. And I'd encourage you to look at it. I'm going to pull up a couple of slides I did last time, and then I'm going to add some new things because it says a lot about how important trust is. If we look at the countries of the world, there's been a double-digit increase for 15 of the 28 countries that they surveyed in people experiencing a lack of trust and specifically feeling that there is increased prejudice, discrimination, or racism. We're not treating each other with the kind of respect that other people deserve, and people are nervous and afraid about that, and are afraid they're not going to be treated fairly. And that creates a very, very difficult environment. I think I shared this slide with you last time out of the Edelman Trust Barometer, that when we looked at people all over the world, because this is an international study, 61% had a moderate or higher sense of grievance. They're not happy. And when we start digging down a little deeper into the study, we find trust is a part of that. And the second one that I wanted to share with you is that 40% of the young people, of people 18 to 34, said that they felt the only way we can resolve this issue of trust, I'm going to go back, is through violent means. 4 in 10 see hostile activism as the best way to cause change. And for those of us who really want a more peaceful world, I guess that is one way to drive change. But we know from research that that's not the only way or the most effective way. And that's always going to lead to increased violence and increased hostility and hostile acts. The things that they talked about that they felt were viable ways to affect change were attacking people online, intentionally spreading disinformation, threatening or committing violence, or damaging public or private property. None of these are things that effectively get people what they want, and really quite the contrary. They have a tendency to only increase violence and increase hostility on both sides. We do know that if we can increase trust, economic optimism also will overpower whatever grievances we have.
that if we can start building trust, it will affect other areas in how we see things in our society, in our world. And who do we go to? Well, if we look at what happened in the study that was published in January of this year, which is almost 12 months old now, but I know Edelman will publish another one next year. They say that the least amount of trust we have is in our CEOs, our journalists, and the very least in our governmental leaders. And who we are trusting are the scientists, the teachers, and the heads of some of the businesses. So what we need to do is really listen to these people, listen to the ones and have them help us in the process of developing a more trusting environment. So where do we begin? And when I start looking at some of the research and some of the things that have come down, there are a number of different factors, and we'll talk about it in the next few slides. First of all, we need to begin by trusting each other. If we can't begin, and for those of us, all of you who are listening, and for I'm speaking to myself as well, the first thing to do is begin trusting other people. We can't just require people to earn our trust. If we don't trust students first, then we aren't going to be able to ever help them learn to trust us. One of the things that I've done for many years as a professor is when I start a class, I give all of my students my personal contact information. They know how to contact me personally. And at the universities, and I work with several different universities here and as well as internationally, they tell me never share your personal information. They said, because you can't trust the students. But I believe in it this way. If I can't trust them, then why should they trust me to teach them anything and trust to learn from me? So I always give them personal information. And I have to tell you, in all the years that I've been teaching, and I've been teaching many years now, I've never had anyone violate my trust. But because I trust them, then we have a good start of a way to learn from each other in the class. And I tell people that I trust them. I begin by believing in them before we even get started, because that is a way to start building that relationship, which is so important if we're going to help navigate conflict. And more than just telling them, we have to show them. This is where, if you're not a trusting person, we can get in trouble. And if we're the kind of person who likes to go back and forth, well, I trust you. Well, they can't tell if you don't show them. So our actions have to show that. Conflict is an interesting thing because it's where trust can be made or its trust can be broken. To be honest, so many times through working through conflict, people can become more trusting. You can build trust. But it also is a place where trust can be very fragile and can be broken because people don't understand each other. So what's important, what we've learned from psychology and from research in the field of mediation, is it's important to be ourselves, to be authentic, to speak from the heart, to be honest and true to your values, and let people know they can know who you are. And that allows other people to feel safe and maybe even be vulnerable enough to tell you what they're feeling. And I'm going to talk more about these. I'll start with authenticity, and then we'll move in to being humble, open-minded, and accepting. So let's talk some more about humility. Humility is an interesting one. It's very, very different from arrogance. For people who are arrogant, they never can make mistakes. They don't listen. Even when you're telling them something, they're the people who interrupt you before you even get to finish. They never
listen to what you have to say because they've got something more important to say. They always have to be right. They're reluctant to see things differently. They avoid being accountable, and they create this culture of fear. The research would tell us that this is called the Dunning-Kruger effect. And by that I mean that what that describes is a pattern of people who think they know everything, but actually many times they don't know that very much, and they end up coming across as very arrogant. Contrasted from being humble, being willing to admit your mistakes. Admit you don't know everything. I always start and put in these presentations, the fact that if especially when I'm speaking to my friends and colleagues from other countries that I don't know, if I don't know their language. Now, whenever I travel places, I always spend a couple of months working on some words and phrases so that I can honor their language, even in a small way, but realizing I won't be able to master it, but just as a way of showing respect and letting them know that I don't know everything and that I am open to learn from them, and hopefully we can learn from each other. Always, a humble person tries to embrace difference, and we need to keep that in our heart when we are thinking about when we're dealing with conflict. That facilitates people connecting with us and facilitates us being able to work it through, whether it's someone we're in conflict with, or if we happen to be trying to help people work through conflict. It shows patience and honesty, and it creates a culture where people are open to learn from each other. Humility is also important in forgiveness, and it allows us to be open and therefore open to realizing maybe we don't know anything and that we can learn that maybe we've hurt someone else. And that's an important skill. We can't always hope for total forgiveness because sometimes that just takes so long to be able to develop. But as I said last time, there's a real kernel of learning in forgiveness, because forgiveness isn't about the other person. It's about us learning to let go of our anger and our frustration and our hurt long enough so that we can move on. It's not saying that what they did wasn't hurtful, but it's saying I'm not going to hold on to it forever. Humility is bound up in our humanity. And if we are going to be able to work with each other and create a world where we don't have the trust issues that obviously are manifest in our world today, if we are going to have that humanity that's so important for us to get along and continue to have the kind of free flow of information that we so much desire, we're going to need to bring humility with us. The second piece is acceptance. And radical acceptance means we totally accept the other person for who they are. And that creates peace and understanding. But to do that, we've got to have an open mind. This is a little chart I put together that's in the book that the third edition of the book that I wrote a couple years ago. And in it, what I ask students and people who are reading the book to look at is our messages that we got growing up are still a part of us. And they can develop into attitudes that keep us separated from other people and cause us to have conflict with other people, as well as beliefs about other people that really aren't true. And all of us were given messages growing up. And some of us, by the time we've gotten to a certain age, think, well, I don't think those things anymore. Those things aren't a part of me. But what I want to tell you is, if you heard people in your family say, oh, you can't trust people from this country, or oh, you can't marry someone who looks like this, or oh, we've got to stay away from people from that religion, or oh, people from this political background
aren't to be trusted, if we heard any of those messages when we were growing up. It's important to remember that those were seeds that still are planted somewhere in our consciousness. And we need to be aware of them so that we can address them and grow from them, and not allow those to affect and cast a shadow on the way we believe today. All of us had them. I did too. I heard things like that growing up, either from family or people in my community, or even sometimes in different news outlets put things like that out there. But we can grow from that, and we can learn that that isn't who we are. That those biases and those beliefs were characteristic of one person or another, but they aren't true of everyone. And we need to set those aside and let them go if we're going to be able to work with people and respect them. And those values can be from everything from race and ethnicity and socioeconomic status to even things like our values and what our religion is and how we treat people who happen to be older or younger than ourselves. The question becomes, do we tolerate or do we accept other people? There was a wonderful program that was going on that I think a number of these international groups were promoting just a few years ago, and it was Teach Tolerance. I know Doctors Without Borders were promoting it, but other groups were promoting it also. Teach tolerance. Teach people to be able to tolerate each other. And I know when I read that, I thought people are trying really hard to help people be more accepting. But we can do better than just tolerating each other. We can actually accept other people. And that's better than just putting up with someone. It's saying, yes, you're different, and I'm different from you are. But that doesn't mean we can't accept each other. To recognize differences without trying to change them or protest them or argue with them or have any beliefs against them that might allow us to treat them differently or less than. They should be treated. Accepting means actively letting go of disliking any ideas or beliefs that that person has, and accepting who they are without resistance. Accepting the other person as they are is key to resolving conflict. It's seeing people have a right to be their own unique persons. It means they have the right to their own feelings and beliefs that might be different than ours. But as we get to know each other, we can share what our different beliefs are and learn to work together. Because I haven't met anyone who has a belief that we can't work it out if we have some time, and if both of us are willing to accept who the other person is, we can work things out. We're all different, and actually, I believe, and I think a lot of people believe, that's one of our strengths, is our differences allow this to be a much more richer, culturally diverse world. So if we're going to build trust, and that means within our families, within our communities, and even globally, it's going to take our skills and our ability to take a risk and to accept each other and approach people with humility and respect and give them a chance and be open to understand and to learn from them. So on the roadmap, the second area I want to talk about is compassion. It begins with each one of us. And this is a spectrum of compassion that was put together a few years ago. In it, it shows some of the different feelings we have in terms of connection. And I want to go through it a minute because sometimes we get stuck at one and we don't realize that there's something better we can be doing. Pity is the lowest form of
understanding someone else's experience, as well as the willingness to act or support who that person is. It means I feel sorry for you. Sympathy, which is the next step above that, is I feel for you, but I'm kind of glad I don't have your problem. And that's what's being communicated. When I look at you, it's like, well, that's terrible. It could be worse. And that's the kind of thing you say. Be glad this didn't happen to you. But that doesn't understand or respect what a person's gone through. It distances you from them. It says, you went through something terrible, and I'm sorry that happened. I'm kind of glad I didn't go through it. And maybe it'll be better next time. But if we want to move a step deeper, then we follow something called empathy. And that means I feel for you. And for many years, that was what psychologists and social workers and counselors and all sorts of helpers from all parts of the world were taught to do. Show empathy. Show that you feel their pain. And I'll talk in the next few slides why that isn't always the very best way, because you end up taking on their pain, and maybe that wears you out. I know for me, when I take on someone else's pain, pretty soon I start getting it wears me down, and I don't have any more energy to give to them or to anyone else. But there's a higher form of connection, and that's called compassion. And that means not only do I want to understand you, but I want to help. I hear what you've gone through. What you've gone through is terrible. I can only imagine what that would feel like. When you're compassionate, you never say, I know how you feel, because you don't. None of us really ever know how someone else feels, but we can imagine what that's like. And we can be there to help them. It's kind of like a doctor in an emergency room. They sit back and they go from patient to patient. How can I help? Oh, I see what happened. That's terrible. Let me help you. Let me help you get better. Let me see what I can do to help make it better. They don't sit with each person and say, let me take on your pain. They say, what can I do to help? And that's what we're gaining. That's what we're hoping for when we really listen to someone and help work through conflict with them or with another person. Compassion begins with recognition, recognizing the person's in pain, recognizing their hurt or their suffering, showing concern, showing a desire to relieve pain by being kind to them, beginning to show some action. How can you help them? It's not draining, it's rewarding, and it's like other reflective practices, it shows that you are there with them in the moment. Paul Bloom, out of Yale University, did an interesting study, as well as some other colleagues have done similar things, looking at components of compassion and differentiating that from empathy. And actually, a number of these people also tied this into neuroscience. And I mention it only because every semester I always teach a neuroscience class, because it's probably the fastest growing area in psychology. And it's important for all of us to know, how our brains operate and how we digest information and process it neurologically. And what Paul Bloom talked about, as well as Will and other colleagues, is that when we use empathy too much, all we end up doing is shutting everything else down, and we end up wearing ourselves out. By showing compassion, it activates a different part of our brain, and we no longer get overwhelmed, but now we've got more resources. We've got more access to our cerebral
our frontal lobes and to our cerebral cortex to be able to help people and work together. And I would ask each of you, just as you reflect back on this, after we've talked today, when you hear compassion and compassionate, who do you think of? Each of us have got someone in our own lives who's been compassionate toward us, who's listened to us, who's been there for us. And look at the characteristics that person has. And realize that those characteristics are characteristics you can take with you also when you work with other people, or you connect or relate or trying to work through issues with other people. Think of how that person who was compassionate toward you, how they made you feel. And that's the same way compassion can serve in a situation where there's conflict. We can also be conflicted internally, and that leads to external conflict. When we are not sure of ourselves, when we are fighting ourselves, it is going to get manifest in other parts of our lives. We also know that if we avoid conflict, if we say, I'm just not going to talk about it, I'm going to put it off till later, which we know through many, many research studies never works. It always festers and gets worse. You start a war within yourself, and then you keep going through that over and over and over. And then it gets manifest in the way you treat that person and maybe even other people. So if we have any internal conflicts, we need to work through those as well as we do with conflicts with other people. We need to be aware of what it is, understand what both sides are, and then allow ourselves to work through that. If we're struggling between, should I do this or should I do that? Should I connect with this person? Maybe I don't trust them. We need to work that through so then we can act and move on to do what we want to do, but we come at it from a unified state, not from being ambivalent and going back and forth. And the first step is self-compassion. Be kind to ourselves. Don't be critical. It's normal to struggle within ourselves. It's also normal to see struggle outside of ourselves. Compassion is very powerful. It leads to better relationships, but also a deeper amount of self-acceptance. And you can see that the research that was done, that came out, it was just published October of this year by Zito and Karasik, talked about the importance of just these variables. And another study that just came out this year from Wang and colleagues talked about that compassion has been found to help people deal with their emotions as well as deal with difficult situations. So when you're dealing with conflict, this is another one of those concepts I want you to take with you. It's another tool for your toolkit. Healing is the end of conflict within yourself. And it allows you to deal better with conflict with other people. I want to just mention another study that came out this year, is where they were tracking compassion just in the States. And they found that overall compassion in the last 4 years in this country had decreased by 61%, which shows that in this country it was something that was still being struggled with. But I want you to know, by looking at all the data about trust, we know that that's an element of that too. So it's manifest not just here, but in other parts of the world. However, people, just measured by how many people are researching
How do we become more compassionate? There was a 4,000% increase in searches for how can I be a more compassionate person. So even though they weren't feeling more compassionate, they were hoping to find ways to be more compassionate. And the things that make up this problem with compassion are things like low self-esteem, guilt, comparing ourselves to other people, feeling unworthy, and not taking care of ourselves. And there are so many different layers to compassion. And I'm not going to go through all of them today, but know that the research has picked out that there are many areas as we work from self to other individuals, to groups, to our communities, and to our world. However, the Muhammad Ali study, and I think it's interesting that Muhammad Ali's organization that was founded and named after him, a person who was an internationally known boxer and fighter, did, out of his work came all of this research on compassion and a whole group that is focused on making us more compassionate. People do want to, the majority of people, and this is just out of the States, 70% of us want to reduce aggression and aggression in political rhetoric, and 43% are still optimistic that things will get better. What's important for all of us to realize, to resolve conflict, to ever develop understanding and reach forgiveness, compassion is going to be important. So let me talk for a few more minutes about courage. And I mention courage because as we deal with the complex situations in the world today, one of the things I was thinking about as it relates to conflict and how we can, what are some concepts that might guide us? I question to myself, what can I do to be a more courageous person? Courage is what it takes to stand up and speak. It also is what it takes for us to be able to sit down and listen to each other. Gulati, who wrote a whole piece this year on how to be bold, the surprising science of everyday courage, a book that was just published this year. In the very first of it, he used a quote by the Dalai Lama and said, "Courage is not the absence of fear, but the ability to act with wisdom and compassion despite our uncertainty. It arises from inner strength, from patience, and concern for other people." Courage isn't limited to acts of physical bravery, but it's reflected in our willingness to stand for truth, practice forgiveness, and act selflessly for the well-being of all people. Courage is critical if we're going to be able to deal with conflict. Some people think courage is going out and being able to fight other people, but it's not. It's taking time to listen and be with people. It's not being reckless. It's not being fearless. It's not showing that you're stronger than someone else. That's not what courage is. It's about overcoming fear. It's about overcoming fear and being thoughtful about how we're going to move forward. It's showing up. It's leaning into emotions when you're not sure what's going to happen. It's saying what needs to be said and acknowledging you don't know all the answers, but you're willing to step forward and say something that needs to be said. To go ahead and address something, a conflict, even though you're afraid to do that. It means taking action to address difficult situations and difficult people that exist in our lives. And that's true for all of us. It doesn't matter where we live. I've
been in many, many countries, and I haven't found a country without conflict yet. I would love to find that. But what that means is that we still have something to learn, and we can learn from each other. Taking action to use our skills within our family, our communities, and in whatever groups we might be able to connect with. Worrell this September talked about how important the courage to listen is in our ability to be able to grow and learn and to be changed. We all like to think that we're right. It's why it takes courage to listen, to suspend judgment, to challenge our uncertainties, and risk that maybe we're not going to agree with someone, but we can still hear what they have to say and be open to learning from them. And maybe even change our opinion. I know that that's been true for me. Courage involves working with others. It means getting resources when we need them, seeking feedback on our process, create a network. If you don't know how to deal with something, either a conflict with one other person or you're trying to help a group deal with conflict, getting feedback from other people. We don't have to do all of this alone. Practice good self-care, whatever happens, and work with each other, because every conflict we deal with at an individual level is making a difference with that one person, and then that one person will change enough that they will deal with other people in their lives that way. And it only continues. We deal with one thing in our family, and now our family is different in every relationship that all the members have in their sphere of influence, in their part of the world. Courage includes both trust and compassion, things that we've already talked about. So where does that leave us? We've talked about trust, we've talked about compassion, we've talked about courage, 3 things that are very personal things each of us can do that can help us navigate an environment that's complex and full of issues that sometimes we don't know what to do with. The last piece I want to talk about is working together. And maybe that's the hardest piece of all. Maybe it's difficult whenever we get to a point and say, well, now that we've dealt with some of these things, how do we go forward? What's the next step? You know, when I looked through the research and tried to find what are some of the things we need to do, it means we've got to step back and say, okay, we've worked through something, we've dealt with some of the issues and the conflict. How do we now have respect for each other going forward? How can we trust each other enough that we can work with each other again? How can we rebuild that relationship that may have been broken? And it pulls up issues of forgiveness. But even if we don't forgive, how can we then take that going forward and relate to them as a family member, bring them back into the family? How can we bring them back in our community? How can we work with them in our business dealings with that person? It also involves being open to understand that process of conflict could continue. You may, as you continue to work together, realize there are other aspects of that conflict that have to be worked through, and that you need to have deeper understanding about that. The next one is realizing the potential for growth and learning. Continuing to have that open mind, that sense of, I still have something to learn from you. And all of a sudden I'm feeling we don't see these things the same way. So how can we continue to grow together? So it means we've got to step back, and I need to hear
hear you out and hear what you're thinking and feeling, because I think we're feeling and thinking different things, and it's getting manifest in how we work together, how we relate to each other, how we deal with each other and our families. And these same issues occur at a macro level, but also at a micro level. So they occur in our world, but they occur in each one of us and our relationships. We need to be able to show self-control and compassion. And I want to talk about self-control a minute, because that's a very key issue in this. We don't always realize that the first thing we need to do when we're dealing with someone in conflict that we're in conflict with is to take a deep breath and just listen. Because the first thing, if we look at that automatic Daniel Kahneman's research about fast and slow thinking, the first thing we may want to do is react and say the first negative thing that's in our mind. And that is a normal process. He won a Nobel Prize for thinking of it, but I think most of us kind of knew that there is a part of us that when we get so angry about something, the first thing we want to do is come back at them with just as much anger as they came back at us. I've done that too. I still do that sometimes. But what we do when we are our best is we take a breath and we think slowly. We sit back and say, what is happening? What's going on? What did I just hear? Not what do I want to say next? Not how do I respond? But what did they say? And then how does that relate to what I'm saying? I'm feeling. But what I need to do first is process what they're telling me. Instead of reacting, respond. Be mindful. Take a breath and move into that slow thinking model and set back the fast thinking model a minute so that you can understand and show some compassion and show that you've heard what they've said. Because so many times in conflict, there's so much going on, people don't hear each other. And finally, treating each other with fairness, realizing this may be what I want them to do, but what would be the most fair outcome in this situation? I want both of us to get all we want, but can we be fair to each other? Can we treat each other with fairness? We need to provide trust, compassion, and courage, and be open to learn. And just as this picture illustrates, it's not just one of us that can do it, but what I want to tell each of you, each one of us can start it. Each one of us can begin by moving a cog in that wheel. But it's going to take all of us working together if we are going to be able to work through conflict and change the things we don't like about the status of where the world might be in today, or the status maybe of where our families might be like today, or where our communities, or where our businesses, or even our classrooms, what they are like today. So each one of us is a part of that, but it's going to take us working together, and critically, it's going to take us our ability to say, I can learn from you. There are things about your experience and how you saw things that are different than mine. And we didn't have time to go into it today, but we know from many, many studies that each of us experiences different events in our lives that we all see the same, but we experience them and we remember them differently. And just when it's the way we store information, it's what kind of context
it happened in and what that means to each one of us. It's what our emotions are when we see it. But even neurologically, if we were to pull up those emotions and could look at what they were, and two people watch the same event, you would see two very, very different chronicles of what happened. So that means if we're going to understand each other, we have to be open to learn from each other. Each one of us, though, has a part of the picture. If we're going to be able to work together and get through any of the challenges that are going to happen in our lives, and they may happen for some of you later today or tomorrow or this coming week. And I know many people are in the middle of a wonderful holiday season right now, a season that's supposed to be focused on love. But we also know from many studies that this is a time when there is conflict in families because they're coming together and they all have different expectations for each other. So it's especially true for us during times that we think maybe should be about celebration, but also bring so many emotions from every different angle that it causes conflict. So each one of us is important. Everyone that in our lives is going to be important if we're going to be able to work through this. What I want to say to each of you is each one of us, all of you are the peacemakers. We are the ones that start that cog moving. We're the ones that can deal with the issues within ourselves and then deal with the issues with other people. It begins with each one of us. It doesn't begin with them out there. And I think so many times all of us would say, well, there's nothing I can do. Look at me, I'm just one person. What I want you to know, you are that one person, and what you do can affect one person, that affects another person, that affects a whole family or a community. And with enough of those changes, that can affect the world. We all have a part of this. And even though I'm not there with you and we're connecting via this wonderful video platform, we're all connected in this. We are all, because we all want to be better at this, we all have an opportunity to make an impact in our world. I wish all of you peace, and I hope that life is good for every one of you. Thank you all for your time. If you have any questions, there are certainly some ways you can contact me, but I wish you all the very best and a wonderful holiday season if this is a season that you are celebrating. Thank you so very much. Muchísimas gracias, doctora. Aquí son las 10 de la mañana con 57 minutos en Ecuador. Hoy 17 de diciembre del 2025 en este Congreso Multidisciplinario, Congreso 26º Congreso Internacional Permanente, con 42 avales, de los cuales 12 son universitarios, componentes de Argentina, España, Italia, Estados Unidos, México, Colombia, Nicaragua, Guatemala, Ecuador, Brasil, Puerto Rico, y pues este evento que se está desarrollando en idioma inglés, italiano, español, portugués, evento totalmente gratuito con certificado gratuito. Hemos terminado este segundo bloque, vamos a las 12 horas de Ecuador a iniciar el tercer bloque. Son 4 bloques que tenemos con nuestros ponentes invitados. Doctor Eduardo Yublar, ¿va a decir algo para traducirle luego a la doctora la despedida? Porque voy a decir, luego de que si es que usted va a hablar, luego voy a darle la despedida a la doctora. No, sí, claro, ¿Sí? agradecerle a la doctora, la verdad muy interesante las pautas que nos ha dado, sobre todo de cómo abordar las causísticas sobre los elementos causales que a veces generan
estas desgraciadas situaciones como los accidentes de tránsito y todas las implicancias y derivaciones que eso tiene, ¿no? Así que la verdad que he seguido con atención y sobre todo a mí me gusta mucho comparar los trabajos que se hacen dentro de las cuestiones interdisciplinarias con implicaciones jurídicas. Me gusta mucho el derecho comparado, pero también hoy incluimos dentro del derecho comparado los procedimientos y dentro de los procedimientos también los aportes que se nos hacen desde las interdisciplinas, sobre todo para enriquecer en esos comparaciones propias de las formas que trabaja cada ordenamiento jurídico, sobre todo nosotros en Argentina que tenemos un, un sistema cruzado, ¿no? Porque tenemos una constitución muy inspirada en el modelo de la Constitución de Estados Unidos, pero a su vez todo un orden jurídico infraconstitucional inspirado en los modelos de lo que en Norteamérica se llama el civil law, es decir, en el derecho continental europeo. Y eso a veces nos da una cierta problemática de articulación entre la Constitución, que está hecha como para un common law y no para un civil law y con el sistema infraconstitucional que tenemos, ¿no? Por eso, a ver que muchas de las cuestiones seguimos también lo que se hace desde ese sistema jurídico como una forma de mixturar, digamos, tanto los procedimientos también a los dictámenes constitucionales y sobre todo las razones jurídicas, pero en los elementos causísticos interviene siempre esa interdisciplina, ¿no? No podemos resolverlo todo desde la norma. Así que muchas gracias a la doctora Mary Lowe Frank por sus aportes. Muy agradecido. Muchísimas gracias a la ponencia de la doctora, una extraordinaria ponencia con un tema muy interesante. También muchas gracias por el contenido de las diapositivas y por la puntualidad de cada uno de nuestros ponentes con la hora señalada y también con el material que se ha pedido para su clase magistral. Doctora, voy a mencionar algunos de los avales y luego voy a dar paso al cierre. Denme un minuto. Doctora, doctor Eduardo, por favor, un agradecimiento final a cada uno de los ponentes para luego darle la despedida a la doctora. Breve, breve. Bueno, sigo muy honrado de su presencia, de su gentileza, de disponer su tiempo, sus horas para estar presente en este foro y agradecido como siempre. Agradecido y muy emocionado también por esta iniciativa de la doctora Carolina de homenajearme con un foro con tan importantes ponentes como tenemos a nivel internacional como tenemos el día de hoy. Gracias. Doctora, entonces, muchísimas gracias por su ponencia. Agradecemos muchísimo. Un abrazo acá desde Ecuador. Voy, doctora. Doctor, thank you so much for your excellent contribution and for the material in your slides. Your parting words. Muchas gracias, mis amigos. Thank you so very much. The translation is coming through again. I didn't hear most of what you said, but I know I felt it from my heart. Thank you so much for the opportunity. And I appreciate what you're doing and giving up many people opportunities to hear people in different countries and learn from them, because that's what we're all about. It's one world. I know that there are lots of divisions, but we can't forget that what we're really about is working together. And I think things like this help bring people together, and I'm very appreciative. Thank you so much. I have great respect for both of you. Thank you very much.
Gracias, doctora. I hope to invite you to a future event. Next time, greetings from Ecuador. Bueno, entonces así cerramos y despedimos este segundo ciclo y vamos a continuar a las 12 del día, hora Ecuador, con el siguiente ponente. Gracias, hasta pronto.